name is Angel Masanche, and I am your moderator this evening. A little background about the Institute. It focuses on making Malawi a great nation, but before Malawi can become a great nation, it is about the minds of people. If the minds of people are transformed, then Malawi will become a great nation. And the church takes a huge role in bringing this transformation. So we as the Institute take part in training leaders, training decision makers, and training pastors. We do this by offering seminars, we do online teachings, team buildings in businesses, conferences, and also through this online forum, which happens every second month. We also offer a School of Applied Theology 2 times, 16 units. So you can visit our website, our homepage on www.kings.mw, and you will get to know more about that. The thing is, our investment is into people, helping them to change their minds into Christian biblical thinking, so that there can be transformation in Malawi and in every sphere of society. So I am particularly pleased to welcome Victor Kaonga from Lilongwe in Malawi, and he will be speaking on marriage and family, its foundation, principles, and impact. He's going to inspire us tonight, and he will help us understand how we can bring about change in Malawi and Africa in general. Because this time, Africa and Malawi is really ready for change and transformation and a new beginning. So please get ready. Tonight, we'll be talking about the importance of family. We believe that every Christian is called to make a difference in life, but many times we forget this has to start with the family. It has to start with ourselves, then with our families, and then we can bring about change to the country in general. So tonight, we will discover how important families are for the stability of the nation. And I can assure you that it will be very inspiring, and I'm looking forward to hearing from you, Victor. Okay, thank you. So let me say again that we'll look at the foundation of marriage and family. Ndiye mwina tibwereze sona zoti tiyang'ana kwambiri nkhani yokhuzana ndi kwati komanso mabanja. And then we'll look at principles for the success of the marriage and family. Komanso tiyang'ana za mfundo za mabanja amene amapambana, komanso makwati amene amapambana. And of course, at the end of the day, our goal is to see the impact of the two. So we'll look at how we can impact the generations to come. So again, thank you for being available. I really appreciate, and this is an honor, a special one to me. So I think let's go to the beginning, the genesis of everything. I am currently reading and doing a personal study in the book of Genesis. And the book of Genesis, there's literally, whatever we're talking about these days, actually started the book of Genesis. So the first marriage is in the book of Genesis. And the first family too is in Genesis. The first family is in the book of Genesis. Okay. I'm not sure if Longezo is following me. Yeah, I just lost some connection. Okay, I was saying the first marriage is in the book of Genesis. The first family is in the book of Genesis. So there's a lot that is happening in the book of Genesis. So that's where the foundation of marriage is. That is also where we find the first place of operation for marriage and family.
kumene kosotu nkumene tinapeza kayendesedwe koyambirira kenikeni kamabanja. What is most exciting is that marriage itself came from God. It was God's idea to introduce marriage. Chosangalasatu kwambiri nkunena kuti banja inali maganizo a Mulungu mwini, fa Mulungu ndiye anayambisa maukwati kapena mabanja. And God brought a woman to a man, not a boy to a girl. Mulungu anamubweretsa mzimayi kwa mamuna usati mnyamata kwa nsikana. So already you see the parameters of what God expects of marriage in its foundation. It's not for children. It's not for people who are not adults yet. Ndiyetu kwambiri muona no chimene Mulungu amafuna sizana kunkhani ya mabanja komano ndi anthu akulu mayi kapena azibambo. And for everyone who fears God, we address him as a father. And in that book, we see God bringing Eve to Adam. A very unique role of a father there already is starting to emerge. Tikayang'anatu kwambiri wina alisi amene amakhulupirira Mulungu, Mulungu anampanga kuti akhale bambo. Mukaona carry on. Mukaona Mulungu anambweretsa Abrahamu ndi kumbweretsera Loti. Usati Loti kumbweretsera Abraham. No, I mean God brought Eve to Adam. Mulungu anambweretsa Eve kwa Adam. And that's a very important role that fathers play. One would ask, how do you relate with a daughter if you're a father? And especially in our Malawian context, sometimes we throw this to others. Muona kuti mene ndi ntchito ikulu imene Mulungu anampasa bambo. Muona kuti nthawi zambiri amakhoza kutsewera ndi ana anthu kumafunsa kuti nchifukwa chani kuti mwanayo kumpitisa uko. So already I start thinking about my 3 daughters and how I need to relate with them so that I'm a very good father to them. Anayamba kale kuganiza za ana awo atatu, kuganiza kuti kodi iwo akuyanja na banja ndi anawo. In the same book of Genesis, in the first 2-3 chapters, we read about the role of a man, Adam. Ndeti kangana solo buku la Genesis, ma chapter 3 yambirirawo, timaona za ntchito ya mbambo kapena mamuna Adam. And we notice that Adam was a busy and responsible person. Ndeti maona kuti Adam anali munthu ochita komanso wa udindo wake. So this is already interesting because it means man is not just to be idle. He has to be busy with something that God has given him. Ezimezi kuonesa kuti mamuna sanalengedwe kukhala yekha, analengedwa kuti akhale china chake kuti azichita. And one has to think about that even in modern day situation, in our situation day in, day out. Should we really be idle as men? So back to the book of Genesis, the other things that happened for the first time when we look at the beginnings, apart from Adam and Eve being husband and wife and starting a family, we notice the first conflict between brother and a brother. So you have, Abel and Cain. And these are children of the same parents, and they're in conflict. Later on in the book of Genesis, we notice something about Abraham and his wife Sarah, and just how God starts to put them together for a unique purpose for generations to come. So there are many other things that happen in the book of Genesis, but so I just wanted to highlight a few of those things that this is where things begin, and marriage begins there too.
So when we look at the beginnings, the foundations of marriage and family, the person who is central is God in all this. Ndeti kayang'anatu chiyambi kapena maziko abanja tiona kuti Mulungu ndiye maziko abanja. So that's important to notice that God is at the center of each of these, the beginnings of our marriages, the beginnings of family. The one who is there is God. He initiated that and he sustains them. Ndizofunikira kuti tiziwe kuti Mulungu ndi chiyambi cha zonse kapena ni maziko a zonse yamene anayambisa china chilichonse komanso amalamulira chilichonse. Now, in the communication that you all got, there's something that is indicated to say we'll also look at the types of marriages in Malawi. Ndeti kayang'anatu nonse mmene mwamvera timaona kuti ku Malawi kuno kuti ndi mitundu ingapo ya mabanja. Now, I want to highlight something that is legal, and it's important that we understand that. There's a very good reason why I want to highlight that. Ndepali china chake chimene afuna kufotokoza chimene ndichofunika kapena ndichololedwa chimene afuna atiwonesere tonse. So in Malawi, there is a law which is called Marriage, Divorce and Family Relations Act 2015. Ndiyetu kuli lamulo limene akukamba kuti kusiyana kwa mabanja. So you take it slow. Pali lamulo lokuza ukwati banja, kusiyana banja, ndi maubale amabanja. So this one was established in 2015. That's when it became into law. Ndiye lamulo ili linakhazikitsidwa mu 2015 nthawi imene linasanduka kukhala lamulo. I thought it's important that we highlight the types of marriages that, the law of Malawi recognizes. Nde akuona kuti njofunika kuti akambe mtundu wa mabanja umene ku Malawi kunoko timauziwa kapena ndi ololedwa. Because sometimes we are held back because we don't understand what the law in Malawi provides for marriages. So I want to encourage us to understand what kind of marriages we have and maybe place ourselves where we are. Ndero nthawi nake timabwezedwa mbuyo chifukwa sitimamvesesa unazo kuti kodi kunoko nkhani ya mabanja imayenda bwanji chifukwa chake timapeza kuti kusatira zina zimene zimachitika mbuyo. So in that law, the Marriage, Divorce and Family Relations Act 2015, there are 4 types. Ndiye mulamulo limene lili la mabanja lili mitundu 4. The first one is the customary marriage. Loyamba ukamba kuti customary marriage. Now, customary marriage is about how basically these are marriages constituted by our customs, by the way we constitute them in the traditions. So for example, I would give, when people have done horseway, engagement. Okay, let me give another example. When people have eloped, eloped is where the people, akuchimuna, the men on the men's side and the people on the woman's side have agreed, let these people start their marriage. And parents on either side have agreed, let this marriage start, and then it starts. So that's customary marriage. Ukwati wa omwe wachikhalidwe umapangidwa pamene akuchimuna nda akuchikazi akumana ndi ankhoswe ndi kukambirana zoti ukwati ukhale ndi kuti imeneyo ndi ukwati umene timanena kuti wamtundu okumalawi. And I think for most of us today, we would agree that we are products of customary marriages, because basically I think they constitute most of marriages in Malawi even now. Nde ambiri mwa ife tikhozovomereza kuti mabanja kuchokera ku mabanja ngati amene omwe ankhoswe nda ankhoswe anangokumana ukwati nkuyambikapo tabadwa mabanja amene ondito. Another group is that of the civil marriages, where you register at the registrar of marriages. Nde ukwati wina wamtundu wina ndi umene timalembetsa kuboma ndi kukwatirana kuboma. And maybe these types of marriages now are becoming more and more common, especially in urban areas, in towns, in cities.
Ndemuona kuti maukwati amene akuchulukira ndithu kwathu kuno ku Malawi monga m'matawuni ndi m'mizinda. Obviously, there's a third group is the religious marriages. Ndeno mtundu wachitatu waukwati ndi wa umene umachitika ku chalichi. So religious marriages are possibly, I would say, the most popular and the most known marriages. Maukwatiro aku chalichi panopo abeba anthu akumafuna kuvala velo ndithu. So that's another type of marriage. Umene ndi ukwati wina wa umene tili nawo. And then the act, the Marriage, Divorce and Family Relations Act also talks about two other, but they are all in one, which they call permanent cohabitation or a marriage by repute. Ndeno mu ndondomeko imene yokhudzana kayendesedwe ka ukwati ku Malawiko kuliso maukwati a mitundu iwiri amene atchulidwa amene ngololedwa ndithu pa malamulo. So let me just explain, because this might, I know from experience now that it's a bit confusing to some people. So a marriage which the law would talk about a permanent cohabitation, this is where people started staying together and you see them, this looks like husband and wife. They haven't declared so to anyone, they haven't gone to church, they haven't gone to the civil, to the registrar, they haven't done a chinkoswe or some traditional kind of gathering. But these guys are living together and years are going. So after 5 years, the law recognizes that as a marriage by permanent cohabitation or repute. Amene warundi maukwati amene mumangozindika kuti bambo kumeta ndevu pa khonde kumazoti analembetsa kuti kankukoti kankwamfumu kankuti sizinachitiki. Nde pakapita zaka 5 boma limavomereza kuti umeo ndi ukwati ndithu. And there's evidence, there are products, even their children, and you just, the community, the society just accepts, I think these are husband and wife, the way we know them now. Ndeno umboni wake umapezeka umaoneka ndithu kuti anthuwa ali pa banja ndithu kena kumuona anamba kubadwa mu banja ndikuti basi banja latheka. Possibly you are asking, why am I talking about these 4 types of marriages? Ndemwina mufunsa mafunso kuti chifukwa chani mkulu yakufotokoza mitundu inayi imene ya maukwati. I deliberately wanted to highlight this because many people, from what I realize now, ndikamba zimene zifukwa kuti anthu ambiri amene ndakumana nawo kapena ndacheza nawo tsopano tend to look down on their marriage, forgetting that it is still legal in the context of the Malawi law. Timanyozetsa maukwati a mitundu inayo kumaona ngati izi si kanthu koma chomwe tingadziwe choti nzololedwa ndi malamulo ndi maukwati ndithu amene. I'm not saying whether it is sinful or not, but I'm talking about the marriage being legal. Sakukamba kuti ukwati ndoyeretsedwa kapena ndi soyera komano angokamba kuti ukwati umene ndovomerezeka ku Malawi. Yeah, so in whatever category one might be in, it's important that the law provides for that categorization and, I would say, credibility of their marriage. Ndeka inu munangolowera pa window kaya munamanga kuchalichi kaya ngwankhoswe kaya ngwakuboma toyene kuti mudziwe nchonena kuti inuyo ukwati unongovomerezeka yambire pene. But it is important to highlight that when you look at transformation, if there is something that went wrong in its foundation, it's better to sort out and address the problem in that particular setup of marriage. Nde pakakauti pavuta pena pake ndi kwabwino kwambiri kuti tione kuti pavuta po ndi pati ndi ukukonza ukwati omolingana ndi ukwati momona ambiri. Let me just give a radical example. There are people who, because they wedded at church, you would think, or they would think, well, their wedding is a holy wedding. But actually, they know that actually there was a lot of sin involved. It's just that the church is an institution and they went ahead and had it organized that way. Aperekeko chitsanzo chovutirako kwambiri chimene timachikhulupirira ku Malawiko kunena kuti anthu akavala velo yoyera ndekuti ukwati wawo ndi woyera. Koma kunena zoona
kudziwa kuti machimo anachitika ndithu ukwati ulibi oti anasambirira atisiya. So regardless of the type of marriage legally, kupatulapo kuti ukwatiwo ndovomerezeka, it's good to look back at whether God is involved in your life, whether your wedding was was a religious one, civil or customary, whether it's permanent or whatever. Cohabitation like that. Ndechofunikira kwambiri ndikuonetsetsa kuti kodi ukwatiwo Mulungu alimo mukwatimu kapena mulibe. Kosatengera kuti ukwatiwo ngwakutchalichi kapena ngwakwa mfumu kapena wakuboma kapena ongokhala ongozindikira kumeta ndevu pakhondevu. So I deliberately wanted to highlight these types of marriages because when you look at the impact and on the future, you need to be confident that you are in a marriage setup that is legal, but also one that pleases God. Ndeno tikaona kukhudza kapena zimene zingachitika kutsogoloko tikuyenera kuti ife tikhale anthu otsimikizika kuti ukwati wangawu ndovomerezeka komanso Mulungu alimo mukwati. So having said that, we've talked about the foundations, we've looked at the 4 types of marriages. Let me move on to the principles for the success of marriage and family. Ndetaona za maziko enena ukwati kuti ndichani, taona za mitundu folo kapena inayo ukwati tete ntioneni kuti ndondomeko zoyendetsera mabanja ndisiti. So if we go back to the book of Genesis chapter 2. Ndetikabwera ku buku lathu la chiyambi Genesis chapter 2. It's a very interesting story there about the foundation of the marriage itself. So principle number 1 is ndizosangalatsa kwambiri kapena nzochititsa chidwi ndondomeko kapena mfundo zimene akupereka zokhuzana ndi kayendetsedwe ka banja. Nde choyamba ndichi. Now I want to read basically Genesis chapter 2 verses 23 to 25. Allow me to read that. Ndeno awerenga buku la Genesis chapter 2 verse 23-24. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Adam and his wife were both naked, and they felt no shame." Ndiakuti mamuna anenera kuti ili ndi fupa la fupa langa, nofu wa nofu wanga. Pachifukwa chimenechi, chifukwa chake mamuna adzasiya atate ake ndi amake ndi kukajoinana ndi mkazi, ndipo awiri adzakhala thupi limodzi. Ndiakuti onsewa anali limodzi, anali pamodzi amaliseke koma samachitirana manyazi. Ndangopanga summarize. Yeah. So principle number 1 that I would like to highlight there is commitment to permanence of marriage. Ndi mfundo yoyendetsera banja yoyambirira ndi kudzipereka wekha kuti ukwatiwo suti tingoyesaya nzenizeni mpaka imfa. And that is extremely important. It's not a testing opportunity. Anthu ena tikumayesa ngati ukwati kuti mkungoyesa zida kuti azikakanika ndi thawamo. Hayi mukakwatira mwakwatira. It's a commitment for life. Chimakhala kuti kudzipereka kwathunthu kumwe tadzipereka kuti mpaka imfa. Because if you leave your parents, your father and mother, and you become one with your spouse, ndeno mukasiya atate ano ndi amano ndikukhala kudziphatikiza nokha kwa mkazi ndikuti makhala kuthupi limodzi. And you are looking at just a temporary situation, it means you are breaking that one flesh into 2 again. Ndeno mukamangoyang'ana kuti zikadzavuta ndi thawamo ndikuti thupi lija linasanduka limodzi lija mukulidulaso kulisira bala kupita kwina. So principle number 1 for impacting
generations is to make a commitment to permanence. Ndeno mfundo yambiri yoendesera banja tikamakwatira tidziwa kuti izi tupanga zeni za muyaya osati ungogenza kuti zikavuta ndithawapo. I think about Adam. I think about Abraham. If they just considered, wow, this is just temporary, I wonder if the nations would be blessed today. Taganizira na Adam akanamaganiza kuti basi izi zinzongoyesa. Abraham akanamaganiza kuti izi zinzongoyesa ndekuti maiko atosibweza ali pomwe ali pano. Secondly, principle number 2 is that of undying faithfulness to each other. Undying faithfulness to each other. Mfundo yachiwiri ndiyonena kuti kukhala anthu okhulupirika kapena odzisunga wina ndi nzake. Well, and I don't know how I can explain this, but being there for each other faithfully, committed to each other completely. Sakudziwa kuti angafotokozere bwanji kumano kudzipereka kwathunthu kunena kuti ine ndathera pa iwe basi kudzipereka osatiso masomwa kuona zina ndathera pa pompa basi. So that is extremely important zofunika kwambiri zimene for the success of a marriage. Kuti banja lipambane. And then thirdly, principle number 3 is, and I'm looking for a proper term, you help me. I'll explain it, is what I call chibwenziship. Mfundo yachitatu akuyesesa kuti ayike mu maogwirika kumano nkhani yake njoti mudzikhalabe anthu ngati muli pa chibwenzibwenzi osati ukwatirana basi. Yeah. So I'm for husband and wife, the issue is they need to remain friends, they need to remain fond of each other if that marriage is succeed. And this might be extremely important maybe for us in Africa, for us in Malawi, because at some point we start looking at our, let's say, wives as sisters, and there's that, the fondness dies out. Ndeye kuti banja lipitilire anthu mudzikhalabe ngati mukufusirana mudakali pa chibwenzi osati kungokwatirana basi usanduka no mulungu wako basi mangoti mwazuka bwanja kumapita kumakhalabe kuti anthu mukukondanabe basi. And I'm involved in some of the marriage counseling and some of the issues. I realize most marriages, or some marriages rather, I shouldn't say most, the key thing that is really, that would really help them move a little bit more is when husband and wife treat each other as friends. Ndeno mkulu ya amapanga maulangiza mobanja, nde mabanja ambiri akumavuta fote anthu achamapeza akangokwatirana basi atira pompo sakhalaso ngati munthu ndi nzake amangodikira kuti shati wandichapira waphika basi zomwe amaona nzokhazo basi. Of course, these things are within, they have a cultural context. These things have their own practical context, but the friendship has to be there between the husband and the wife. Tikudziwa kuti anthu tochokera ku mitundu zosiyana-siyana zimene zimatiphunzitsa zosiyana-siyana komabe nkhani yonena kuti ife tikhale abwenzi munthu ndi nzake mubanja kuyenera kuti tisayiphonye imene chofunikira. So the chibwenzi has to be there. You have to treat your wife, your husband as your chibwenzi for life. Kumayetsesabe azimayi ndi azibambo momwe madzikolopera kudzikilinira pa chibwenzi mubanja so zikhala choncho osati kusintha basi tsitsi kungoyimirira azibamboso ndevu basi osazisamala ndekuti siziyenda pene. So principle number 4 is something that it's sometimes not highlighted by many of us in marriages, but I think it's an important aspect, and that's the issue of health, physical health, and of course sexual health. Ndeno mfundo ya number 4 ndi nkhani ya za umoyo kapena kukhala munthu wathanzi kapena munthu wamphamvu ndithu kuti utha kumagwira ntchito bwinobwino kuchipinda osati kukhala munthu ofoka. I am saying that because often I think when we talk about marriages, we don't really address the issues of physical health, the health of the man, the health of the woman. We tend to leave it aside as so much an issue of marriage, but outside marriage.
Ndeti kamakamba za That's ukwata another- ambiri siti makamba za umoyo kuthanzira mamuna kapena ndi mkazi kuti kodi anthu omoyo wawo akumachita bwanji zikumatheka kuchipindako zikumatheka imazisiya zimenezi. But it's an important principle to consider your health, physical health, because even as you move on in marriage, you change, physically you change. And there are things that can affect your love for each other, can affect your sexual pleasure, things like those. And those things impact your marriage and family eventually. Nditu tidziona za umoyo wathu uthanzi azimayi azibambo tendi dzithamangani kumapangati mafizo nditu fauka makulu mapeza kuti masitepe amba kuvuta kutani zimapezeka kuti anthu amba kufuna kuona zina uko tendi ziyesesana mbali imene. So this, I mentioned that physical health and sexual pleasure. On sexual pleasure, let me read a verse that possibly you'll find interesting from Genesis chapter 18, verse 12. Ndete tioneni nkhani za kuchipinda kapena nkhani zogonana kuti mawu Mulungu akuti chani. Bible limakamba chilichonse pepani zikamba chilichonse. A marriage basically is a place of pleasure for both husband and wife. Nkhani tu ya ukwati kapena kuti banja ndi malo onena kuti mamuna ndi mkazi azisangalala musamakanizani osamamanana. So let me read Genesis chapter 18, verse 12. And you notice it's a story of Sarah when visitors came to their home. Ndeno tuwerenge Genesis 18, verse again number 12. Nkhani ya Sara pamene alendo anabwera angelo atatu zainde. So at this time, they still did not have any child, and she's over 60. Abraham, I think he was over 70. And the visitors prophesy that, well, you have a child. Then timene kuti Abraham ndi Sarai analibe ana, kuti Sara mwina zaka 60 zitapitirira, Abraham 70 zitapitirira, komabe analibe mwana, ndi angelo akunenera payo. So when they said something to Sarai that you have a child, read verse 12, you notice what Sarah said? She said, so Sarah laughed to herself as she thought, after I'm worn out and my Lord is old, will I now have this pleasure? Mamva zimene Sara ananena atanenera kuti chaka chamawa nthawi ngati mwina uzakhala ndi mwana. Pa verse 12 mamva zomwe anena kuti anaseka kuti ine nditakalamba kale Abraham songokalamba ndikapezekaso kuti tikusangalatsana kuchipinda zitheka zimenezi. So the point I want to highlight is a marriage must commit itself to sexual pleasure also. Nde ukwati kuti utheke musamamanane kuchipindako mapatsana zimene zimapwasula kwati mukapanda samala. I always laugh to think about Sarah in her age, still thinking about pleasure. Nde achikulira amaseka kamakeza kuti Sara amasekerera kuti zamba kuthekaso ndi Abraham pa msinkhu umenewo zokondweresana za kuchipinda. So, and that is an important aspect of the success of marriage. Some marriages don't move on because there is no pleasure in them. It's like, yeah, let me just persevere for the sake of children and other things. But the husband and wife need to both have pleasure. Nde tumakwatena amangokhalira fotera anabereka ana kumano palibe chomwe chochitika amangokhalira anawo kumano zosayenda kuchipinda. So the principle of physical health and sexual pleasure is extremely important in any marriage. Ndeno mfundo ya number 4 yokhudzana ndi uthanzi lathu moyo mapanga masports zimathandizira kuti beti khala anyonga kuchipinda. Now, the other principle is fairly economic, has to do with issues of finances and the like. Nkhani ina yoyendetsera banja ndi nkhani ya zachuma. You remember when you talked about Adam in the Garden of Eden, he was busy. Ndemukumbukira kuti Adam ali munda mwa Edeni tusamangokhala anali ochita-chita omachawo. And you know what? This whole issue of, generating and budgeting for resources if a marriage is to succeed. Ndekuti banja lipite patsogolo tufunika kuti tidzisamala zimene Mulungu atidalitsa nazo kupanga mapulani, mabudget komanso tingakweze bwanji chuma cha mbanja.
I don't think there's a marriage that can survive. I don't think there's a family that can survive if it doesn't generate resources to sustain its marriage and family. Sindikhulupira kuti pali banja limene likhoza kupeza kuti lupita chitsogolo ngati anthu osakukwanisa kupanga chuma choyendetsera banjawo. Because you are an independent unit, you are one, and literally you can't depend on someone else to generate resources and sustain it. Kwa ino kuti munajoka kwa mai anu ndi abambo anu azinzanu mwayamba banja ndesi mungangodalira banja lanu kuti mudzipempha kuti lipite patsogolo yayi. Hence, families that are committed to generating resources for their marriage, for their family, will impact others as they move on. Ndi banja limene limadzi ikaloka kapena kudzikhazikitsa kuti adzipanga chuma ngati banja athandizaso mabanja ambiri akamapita kutsogolo amakhala nthuzi kuti anthu ena akuzothawirapo. In fact, a marriage, a family that generates resources is respected in the community, in the society. Banja limene limapanga za chuma limakhala lolemekezeka kudera amalipatsa ulemu. And those individual marriages and families that generate resources, cumulatively form a community that is independent, that is sustaining itself, and then cumulatively build even a nation that is, able to sustain itself. Mabanja atomwe amapanga chuma, amapanga zinda kapena dera limene lili lotukuka, limene anthu akamaliona amata kudera kuku anthu ake ngochita. Mabanja amene akachuluka pomwe amati dziko ili lotukuka kapena lochita bwino. So it's an extremely important principle to commit to making sure that if you are a husband, if you are a wife, if you are part of a family, commit to generating resources in whatever way you can come up with. Nde banja mukamaliyamba kapena kuti mukakhala banja mukhale ndi ndondomeko zopangira chuma zimene zozo zikhale zoti nonse mugwirizane osati wina akulimbikira wina sakulimbikira. And another principle is where you plan to identify and resolve conflicts. Number 7 ndi mfundo imene kuti tikuyenera kuti tizizindikira kuti vuto likuchokera apa, kukangana kuchokera apa, ndi kukhala ndi njira zabwino zothetsa mkangano uja kuti mtendero zipitirira. I know this sounds a bit maybe too light and all that, but I am learning that I think one of the major challenges to our marriages and families is that we do not have a deliberate plan to identify and resolve the conflicts. Mabanja ambiri mavuta foti sitilibe njira zozindikirira mavuto ndi njira zotetsera mavuto omwe amachitika mbanja. And there are certain small things that are there that all you need is to say, okay, what is the source of this challenge? Palitu timavuto ting'ono tomwe nthawi zinazi kokhoza maganiza kuti vuto lomweli mpaka zafika apa koma kuyenera kuti mukhale ndi njira unena yomazindikira kuti kodi vuto lili kuchokera pati penipeni chiyambi chake nchana. So as husband and wife, you commit to, and we have to commit to identifying a conflict. What is the conflict? What is the main issue here? And how do we resolve this between the two of you, or indeed within your family? Nde ifeyo ngati mamuna ndi mzimayi ngati banja tikhale ndi njira zomaona kuti kodi kukangana kumachokera pati. Nanga tingathetse bwanji kukangana. Osamangolimbana ndi zipatso kumapita ku mizu yake kukazula muzu. Because if we don't resolve some of these things, you know what, they will scale up and we will think marriage is a failure, marriage won't work. Nde tikakhala kuti situkuthana nazo mavuto mwetili nawo, mapezeka kuti zimachuluka banja lathu lija mapezeka kuti lamba kuvuta ndeti mata za mabanja sizimatheka mabanja alo a China. So whether the marriage was by custom, it was through a church, it was through registering, or some by repute, the issue is in all those marriages there are conflicts, but one has to commit to identify the conflicts and resolve them. Nde banja kaya munalowa pa window kaya lakwa mfumu kaya lolembetsa kuboma kaya laku chalichi zoona zenizeni mbanja mumakhala mavuto
nde wina aliyense akuyenera kuti adziwe kuti mavuto amakhala mbanja, tipeze njira zothetsera mavuto kuti tisamayambana ndi kukula kumene. So if we are to really be successful in our marriages and families, we need to reserve, time to discuss what small things are there that are already ruining our commitment to each other as husband and wife. What things are there that are maybe affecting our community, rather our family? Ndeno ifeyo ngati mamuna ndi mkazi wabwino tikuyenera kuti tidzikhala ndi nthawi kumaonetsetsa tizinthu ting'ono timene tikuphuka, timene tikuononga banja kuti tisapite patsogolo, ndi kuthana nazo zimenezo kuti tikhale ndi mabanja amtendere. So one needs to set up time to talk between the two of you as spouses, to review now and again, to say, how are we doing? How are we faring? And like, for instance, now we are already getting to midway of the year 2023. How have we fared in the last 6 months as husband and wife? How have we done as a family? Nde mabanja tikuyenera kumakhala ndi nthawi yokumana kuunikira mmene tikuchitira mwetu chokera chakachi panopo miyezi 6 yapita kale tikupita bwanji kutsogoloko, osati basi kungokumana mbulengete pogona. Zimene zizoononga mabanja. Something that I found very interesting is when Thembi and I asked the children, said, where do you think you could do better? Ndeno mkulu yutu amachita kuafusana kuti ana inu mukuona kuti ine ndama yanu tikuzochita bwanji kuti tipititse banja lipatsogolo. I tell you, sometimes you risk asking the children. They highlight things that you are not ready to take. Zinato ndizopya zimene zana makusa ni zinthu zoti simunakonzekere kumva ngati makolo. But one of the things that constantly has helped us is to gather together with children, have some time and, pray with them, ask them what is bothering them, but also how they think they can support us as parents. Then, chomwe tingaphunzire phunzisatu amakhala ndi nthawi ngati banja kumasondera nawo kupemphera limodzi ndi kuafunsa nawo kuti kodi mungatithandize bwanji ife ngati makolo anu kuti tipitirire chitsogolo. These small things help a lot to resolve, to identify even small things that could prevent your marriage as well as your family from succeeding. Ndezi nthu zochepa ngati mezi zimatithandizira kuti tankhandwe ting'ono mweti kanatha kuononga banja kuti zule tuononge kuti tisaononge banja tisipita chitsogolo. I will be unfair to myself and I think to everyone if I don't highlight the most important principle for success of any marriage and family. Ndenkulu asakhala wachilungamo ngati satibonetsere mfundo yeniyeni yogwirika yomwe ikhozothandiza kuti mabanja athu apite patsogolo. That is intimacy with God. Nde ubale wathu ndi Mulungu. Ifeyo ngati banja kapena munthu tikuyenera kuti kuyambirira timange ubale wathu ndi Mulungu kenako ndaye amene takwatira nawo. Individually as a husband, individually as a wife, and then also individually as children. Each one of them need to have an intimate relationship with God. Mamuna, mzimayi komanso ana, wina lesa ayenera kuti amange ubale wake wabwino ndi Mulungu. Mabanja ena akupasuka tufacha kusapemphera mabanja. So sometimes we have all these issues in marriages. It's because one person is indeed in the Lord, understands, but the other one is at a different plane altogether. Mabanja ambira kumavuta atufapeza kuti mwina ndi nzimayi yekha kapena nzibambo yekha mwamapemphera weniweni, wina akangobwera basi ali mtulo mpaka limenya mkono. Osapemphera, Satana akulowani, akuonongera mabanja. So intimacy with God Almighty individually is extremely important because your relationship with God determines your relationship one with the other. This is where you can easily forgive the other if they have sinned against God and against you. Nde ubale wathu ndi Mulungu ubale wathu ndi Mulungu umatithandizira kukhala ndi ubale wabwino ndi anthu. Chifukwa ngati sitikuyanjana ndi Mulungu sitimathanso kukhululuka zanthu zina zosakhululuka mabanja akamanga wamanga basi. So those are some of the principles for success in my view for marriage and family. Nde zifundo zimene zomwe ndimafuna kuti ugawireni zomwe zikhozotipangitsa kuti mabanja athu apambane achipita chitsogolo. And finally, let me just share some of the
tips on how we can impact generations to come. Nende kukupatsani tizisisiti tomwe tikhoza kuthandizira kuti tikhudze mibado imene ikubwera kutsogoloyi nkhani yokhudza banja. Things that can really help transform ourselves, but also transform our families, our communities, and our nation. Zinthu zimene zikhoza kutithandizira ife kusintha komanso kusintha mabanja athu, kusintha kumzinda kumene tikukhala nawo komanso ngati dziko. Number one, planning. Ndechoyambirira kwambiri tizikhala anthu opanga ndondomeko madongosolo kuti zinthu izi tiziyendetsa chonchi, zikhala chonchi, zikhala chonchi. In Malawi here, we have a huge challenge in planning, thinking ahead, being proactive. Malawi vuto lathu ine ndi Malawi vuto lathu sitimapanga ndondomeko, sitimapanga plan, timangoti chagwa mbali ndiwo. I'll give an example. Most of us get surprised when it is time for fees, to pay fees for the children. Kupereka chitsanzo anthu amene tili ndi ana ngati ife ikakwana nthawi kuti tipereke ma school fees but yakwana kale tipereke school fees kwamba ngongole. And yet fees is not an emergency. Should it be? Komatu kupereka school fees kuti ndi zinthu za ngozi yogwa mwa dzidzidzi. Ndi ngozi imeneyi simadziwa kuti nanu afunika mapita school. Someone who teaches about issues of personal finance said, we all know a child is born, they are growing 6 months, 9 months, 1 year, they start primary school, they're in standard 8, you know it. Why not work towards planning so that fees doesn't become an emergency? Anthu mama phunzitsa za kayendesedwe kachuma ka mabanja kapena anthu amene kuti madziwa kuti mwana wabala akutha miyezi 6, 9 months, akuyamba standard 1, 8. Basi kumadikira no afike form 1 basi kwamba ukakongola ndalama zoti apitire ku school. Yeah, zisakhale choncho. The key thing is planning. I think that's very important to consider, planning for things. Ndeno tiziganize zimene kupanga madongosolo kapena kupanga plani za zinthu kuti zikhala bwanji ziyenda bwanji. And then secondly, of course, is to make a commitment to personal finance management. Chachiwiri ndi kudzipereka wekha kusamala ndalama, munthu osamangononga ndalama ayi. Anthu amangopezeka kuti basi pochoka agula nsomba, agula izi, zinthu zomwe sanadzipanga pa plan. So making a commitment to ensure that you generate, resources, that you save resources, that you invest resources, and then you manage debt. Ndeno kupanga dongosolo kuti inuyo mudzipanga chuma, mudzisunga chuma, mudzichendetsa chuma chabwinobwino, simudzidya koposa zimene mukupanga. Komanso ngati muli ndi ngongole kumabweza ngongole pala amalawi ambiri sitimabweza ngongole. And then thirdly, to think generational, to think beyond you, to think beyond, for instance, how many of us have plans for the next 10 years as a family? How many of us have individual plans for the next 20 years? What about 30 years? Anthu ambiri tikuyenera kuti tiziganiza mibado. Mambiri timangoganiza za ifeyo basi. Andangati amene ali ndi madongosolo azaka 5 years kubwera, 10, 20, 30 years kubwera. Ambiri amangoti Yesu akubwera chaka chamawa ndivutikiranji Yesu kupanga makolo. Amafunika kuionera patali. You need to see it from afar. And God's word in Proverbs somewhere talks about a wise man leaves an inheritance for his children's children. Bible kumiyamba kutuza kuti munthu wanzeru tu amasiya chuma kumibado. Kwanake ndi zidzukulu. And that's a huge challenge for most of us. I wonder how many of us have inherited wealth of our grandparents. And mene ndi vuto lathu la Malawi ndangati amene ife tinatengako chuma chochokera kwa ambuye athu. Ena si basi tinangoyamba pa zero. And maybe we're actually paying for the debts of our grandparents. Ena fetu tikulipira ngongole za ambuye athu zomwe anaziputa. And then another important tip is to rebuke our mindsets. Nkhani ina yofunikira maganizidwe athu akamaganiza mokhota kumadzudzula.
Yeah, let me give an example. Pereke chitsanzo. If I'm growing up in a community, in a rural community, Kuti ndikula kumudzi. one of the obvious fears I would have is, why should I build a very nice house? If I build one, people will be envious. I'll be the center of attraction. Ngati tikula kumudzi, maganizo ambiri omwe amakula kuti ndimanga bwanji nyumba yaikulu yosiyana ndi wina aliyese. Anthu akhala ansanje. Ena timati andirodza singamanga nyumba kumudzi. So we end up leading a mediocre life. Ndiye timakhala mapeto ake timakhala ndi moyo wapasi, moyo osalongosoka. We have the potential to do well, to have a better garden. We have the potential to build a better business in the village. We have the potential to do something much better, even to run our marriage with a huge success. But because we want to be like everyone else, we withhold, we pull back. Ndefe tinako kuthekera kuti tikhoza kukhala ndi munda wakulu, nyumba yabwino, banja lathu labwino, koma timayang'ana wina aliyese mmodzi kuti ndikangochita apa andirodza. Kapena basi ndikhala mavuto basi timangozisiya. Even to run a good church, I mean, to do a good church, to run a very nice ministry in the village, you pull back, you say, I shouldn't stand out. Ngakhale kuyambatu machalichi m'midzi mati chalichi yini chosayenera kumudziya. Tikachiyamba mtown. Nisaonekere ndekha sizabwino zimenezo. Malawi satukuka. So we need to address our mindsets around these matters. Ndiye tikuyenera kuti tisinthenso kaganizidwe kathu molingana ndi mfundo zimenezi tokambasa. The last but one point I want to share is we need to address the pretense syndrome. Pretense. Mfundo yange yomaliza kumasasosa tiyochepa tsutsane nawo kaganizidwe ka omangonyengezera kukhala chimene usali. So most of us would want to appear like someone, but actually we don't have the ability to really support that, to sustain that. Anthu ena timafunika tidzioneka mabig koma tisali mabig yeneni. And also our pretense shows up in events. Kwachitika maliro ndikangowonekerako. Kuli ukwati ndingoonekera. You are actually pretending, you are not really there. Ndeno anthu ambiri kukachitika zinthu timati abasi nkangoponda kuphansi ngosuzumira. Suli kumeneko ndi zimenezi zikutipha ngati Malawi. Isinthe basi. So we are not loyal in that case, we are not committed. That way we cannot impact generations to come because we can't progress actually that way. So ngati ife tokhala moyo ongonyengeza anthu sitingamange Malawi, sitingamange midzi yathu, sitingamange mabanja athu, futhi sitingakhale moyo umenewo. And finally, and that's something that I think is extremely important, is to commit to integrity. Chomalizira choti tichionetsese kuno tikhale anthu angwiro, anthu achilungamo. Integrity in dealings with people, integrity in producing things, in our products, integrity in the service. Tikhale anthu angwiro mmene timakhalira ngati anthu mwini, komanso momwe tikuyankhulira ndi anthu ena angwiro, mabusiness athu tikakhala opanga zinthu, tizizipanga zinthu zija ndi ungwiro, ndi umwini, momwe tikupangira malonda athu tizipange ndi ungwiro. Zimenezo zidzatipangisa kuti ife tikhale anthu odalitsika, komanso anthu oti tikhoza kupita kumwamba. You know, the lack of integrity has affected marriages, has affected families, has affected this nation of Malawi. Usowa tuchilungamo kapena ungwiro zapasula mabanja ambiri zaononga business zaononga ngakhale dziko lathu likusowa kuti ungwiro chilungamo likusowa. So if we really want to reflect on ourselves, on our marriages, on our families and our nation, I think it's important that we need to build in integrity at all levels. Lenga tifuna ife tidziganizire kuti tidziwanga lathu kapena kuti tupita pati tuchokera kuti tikuyenera kuti timange ungwiro, tike ungwiro khale pakati pathu.
My final thought is one that I want to challenge us with. Maganizo anga omaliza amene ndikuganiza kuti ndikulimbikitseni nawo nonse is to use what God has given you, your talent, your time, your treasure. Ndikugwiritsa ntchito zimene Mulungu watipatsa, kuthekera kwathu, luso limene watipatsa, ndi chuma chimene Mulungu watipatsa. God asked Moses in Exodus chapter 4, verse 22, what is in your hands, Moses? Mulungu anamfunsa Mose kuti uli ndi chani m'dzanja lako, samamfunsa zimene alibe. And then also the man of God, Elijah, asked a woman, a widow, in 2 Kings chapter 4, verse 22, tell me what you have in your house. Ndeno ku buku la Mafumu wachiwiri chapter 4 uyu mneneri Elisa anamfunsa mzimayi uja kuti uli ndi chani m'nyumba mwako. I want to challenge you again to think about it. What is it that you have? Ndifuna ndikufunseniso kachiwiri kukulimbikitsani. Muli ndi chani choti mukhoza kuyamba kusinthana Malawi, banja lanu kamera kudera kumene muchokera? Don't look down on what you have. Musadzipyepye kapena kudziyang'anira pasi pa zimene muli nazo. Because whatever you have, with blessings from God, it will transform things. It will transform your family. It will transform your community. It will transform the nation of Malawi. Chifukwa pa chilichonse chimene Mulungu anakupatsani tikakhala kuti situziyang'anira pasi ndi mdalitso wa Mulungu, zimene zikhozobweretsa kusintha ku mzinda kwathu, kudera kwathu, kubanja kwathu, komanso dziko la Malawi. Thank you. Let me stop there. Zikomo kwambiri, lokolani kuti ndilekeni kuti ndilekezere pamenepo. Now back to you, Angel Gondwe. Yeah, thank you so much, Victor and Decent. Victor, you have really inspired us in all kinds of ways. Really, marriage is diverse. No wonder it's the most important entity if it comes to transforming nations and bringing change. I think this is why also the enemy targets marriages, because he knows when he does that, he has his agenda accomplished. So thank you so much, Victor. You have shared a lot, but I understand people have questions, they have comments, they have takeaways, maybe they need clarifications. So this is the time where we get to take part in this. So as usual, you will introduce yourself. We do it randomly most of the times. So the microphone is here. I hope that you're at a good place where you can comment, switch on your microphone, introduce yourself, and then you send in your comment or your question. Yeah, whatever it is that you have to say. Our connection, of course, is not very stable, but I hope that we are still together. We still have enough time. So the floor is open for questions and any kind of remarks. Yes, you can translate Decent if that is okay with you. All right. Tafika pamene microphone atsegulidwa atsogolera Victor atidalitsa ndi lunso kapenanso zida zoyendetsera mabanja, maziko, mitundu ya mabanja, komanso ndondomeko zoyendetsera mabanja. Ndi anthu tikhozokhala kuti mwina tili ndi mafunso kapena ndamanga kapena pena pomwe tifuna kuti atifotokozere bwino momveka bwino mwisi tinamvetse. Internet yathu ikuoneka kuti sikukhala bwinobwino komabe nthawi tili nayo tifunseni. Ndi mutsegula microphone yanu ndi kutchula dzina lanu komwe muchokera ndi kufunsa funso lanu kuti liyankhidwe. Zikomo kwambiri. My name is Jeremiah from Ghana. I'm married with 2 kids. I am married with 2 kids, and I'm very happy to be on the program.
My question is concerning pleasure. Pleasure in marriage is something that, I don't really understand. If marriage becomes pleasure, then concerning the pleasure, how about memories of the past? Some of us, before we became men of God, we had past relationships with other people before we became married. You get it? So sometimes, you feel like if pleasure is the thing, then you already had this pleasure in the past before you came into marriage. But how about if putting your mind on the responsibility as a married man? That is what I want to understand. But if the pleasure comes in as the thing, then I think maybe some way, somehow, these memories can make you feel like I had this pleasure in the past much more than the one I am enjoying now. These are some of the things that I know some of my people have complained. They don't normally enjoy sex now in marriage than. I look at having sexual intercourse as fulfilling procreation. Ne amayang'ana moyo tiwogona nawo ngati kukwanitsa ndithu zikhumbo kapena ndikumasule kuti changene kubereka zikhumbo komanso kubereka mtundu zipita patsogolo. Yeah, so we can't have children, just like Adam and Eve. They couldn't have Cain and Abel until they had to sleep with each other. That's for procreation. Ndeno Adam ndi Eve sakanakhala ndi ana kanakhala kuti sanagonani. So sexual intercourse serves that purpose for procreation. Secondly, it also helps in, I think if you read 1 Corinthians chapter 7, verse 5, there's an aspect of preventing sin. Ndeno kugonana kuso kumathandiza sokuti anthu asamachimwe fa munthu akakhala kuti angodziretsa maganizo oyipa amangokhala kuti akuyendayenda mmoyo mwake nde simakhaza bwino anthu akamakhala moyo ochimwa ndithu ndizimaletsa. So in my understanding of marriage and pleasure, sexual pleasure, sexual pleasure becomes possibly the biggest expectation between husband and wife. Ndeno kunjoya kapena kusangalala mbanja ndi zimakhala chiyembekezo chachikulu chonena kuti mamuna ndi mkazi chomwe amachifuna kuti akwatirane. Otherwise, popanda zimenezo ndiye kuti anthu sangakwatirane. Kungokwatirana kuti akhala mlongo wako basi. Yeah, so I mean, you have children within a certain defined period in marriage. You don't have children for the rest of your 50 years, for instance, of your married life. Ana atu amatipatsa pakanthawe ana ajasa amapeza kuti akula kena kumwatsalaso awiri basi mudzitani. And it's not always that you are tempted. Sinde kuti nthawi zonse mukamapanga zayo nde kuti mwayesedwa ya. So sexual pleasure, I think, is part and parcel of that expectation. Now, what hinders that? Ndeno kusangalala mu njira yogonana ngati banja ndi mbali imodzi ya kukwatira. There are many obstacles to, of course, pleasure in marriage, sexual pleasure. But you remember we mentioned the issue of intimacy with God. Ndeno pali zotchinga zambiri zomwe zimapangitsa kuti anthu asamasangalale m'banjamo. Choyamba chomwe tinakamba nzoti ubale wathu ndi Mulungu. And also, equally important, is the relationship between you and your wife, you and your spouse, in that fondness, in that chibwenziship. How open are you to each other? Is there anything that you are still hiding, that you're still keeping from the past? Why not address those things? Because they will help clear off your past, and so you move on. Ena ndi nkhani jatunira kuti mgwirizano wathu pakati ife ndakaza tuwo kuti timakhala ngati moyo pa chibwenzi kapena zilipo zina zomwe tikubisa. Fangati tikubisa zakalezo ndekuti timasulidwa bwanji. Udzingo zikhale nawo mu mtima koma ukaulula pomwe mamasulidwa. Anthu ambiri timabisa osaulula. Obviously, we can't address everything around that now, but I would also encourage maybe to contact someone whom you respect and just have an open conversation with them. I mean, for both of you, between you, husband and your wife, but also maybe the two of you approaching a couple that you are comfortable with, that be open to say, you know what, we have these issues. Can you help us with counsel?
nde njira ina njoti sitingathe kukamba zonsezi pa maphunziro awo, koma kumpeza munthu kapena banja limene malilemekeza awuza kuti ife tikudutsa njira mavuto awawo, mungatithandize kuti patseni uphungu upangiri kuti banja lathu lilongosoke. One thing I can assure you of is God is able to deal with anything in the past. Ndeno chomwe ndingakuwuza nchonera kuti Mulungu ndi wamphamvu ndothekera kuthana nawo mavuto amene tinakumana nawo kalera. Marriage is his idea. He started it with Adam and Eve. Anayambitsa ukwatitu ndi Mulungu, ife sidakanadziwa nzeru imeneyo kuti anthu amakwatirana aso Mulungu akanakhala kuti sanayambitse. So we can go back to God and say, we are struggling with this, I'm struggling with this, please help us through. Ndeti kozobwerera kwa Mulungu ndikunena kuti ndikuvutika ndi izi, Ambuye ndithandizeni, Mulungu atithandize. Thank you. Zikomo kwambiri. Kupira kuti lathandiza funso. Back to you, Angel Masanche. Thank you so much for that segment. We still have enough time to take some more questions. So we'll take one question and then Victor will answer, and then we can go to the next question and then Victor can respond. So the floor is still open for 5 more minutes so that we can take in some questions. Anyone with a question, please switch on your mic and go ahead and ask, or just send in your comment. Thank you very much. My name is Pyoka Tembo. First of all, I would like just to thank Victor for the sharing. I like the way he has done the presentation. Because he did not miss words. This is a very, very important topic of discussion. Because everything starts from the family. Yes. If we have healthy families, we are going to have healthy nations and healthy business and healthy associations. Mabanja amoyo amphamvu ndekuti tikhalaso ndi mzinda machalichi komanso dziko labwino. So I like the openness. Then ndakondwera kwambiri kuti Victor simabisa zinthu lokoza kuchipinda mayankhula bwino kutsapa mwamba kwambiri. And now I would like to make a comment to about what our brother from Ghana talked about. Then ndifuna ndingotendererapo kuphera mphongo pa zimene Jeremiah wa ku Ghana wankamba. I also agree with what Victor said about the pressure. Ndogwirizana nazo zimene aphunzitsi a Victor anena zokhuzana ndi chikondwerero kapena kusangalatsana. But I would like to add, I would like to go a little bit deeper. Then ndifuna ndingonjezera pang'ono ndithu kuphera mphongo. I think the point that I want to stress is about Christians not having quality and pleasurable sex. Akhristu ambiri amangodzilowetsa kuzimu osakhala ndi nthawi yabwino yogonana ndi akazi awo kapena amuna kungodzilowetsa kuzimu basi malilime. Personally, I believe Christians are supposed to have the very best, excellent pleasure sex.
Ndetu akhristu malilime tentasiyani apopo komano nkhani yakuchipindachi dzilongosola bwinobwino zitheka. It's because we as Christians, we understand why God gave us sex, and we know we understand why we do it. So we must do it properly. Ndeno ngati akhristu timadziwa chifukwa chani Mulungu anatipatsa kuti tizigonana, timadziwa chifukwa chani tikupanga izi, ndeti samazipange mwaphuma aya. Koma kuzipanga nditu mwachifatse kuti zikutheka. So if there is a challenge that we are not having quality and pressure in our bedrooms, ngati pali vuto lonena kuti situkumasangalala kapena dongosolo la kuchipinda kugonana sikugenda bwino, we need to find out what is it, what is the reason, what is the root cause of that problem, and we must deal with it. Ndetu kuyenda kuti tione kuti vuto lotinena kuti kuchipinda ndikangobwera ndingoona ngati sizikuthekako likuchokera pati, nde vuto lithane nalo osati mpaka mwezi dzaka kumatha zisakutheka. Hayi. This is the myth that we need to deal with, that people, they think only the people who are not believers, they know how to do it. But us, we are Christians, we don't know how to do it. It's not true. We are equally, we can do the very best. And we deserve it. Nde bwana Pyoka Themba kuti ndichikhulupiriro chimene maganizira kuti koma anthu achikunja okha ndomwe amadziwa nkhani yogona naye isunga-sunga. Koma akhristu zimatikanika, zikatikanika tingomenya malilime. Akuti iyayi, kofunika tiyesetse kuti tizipanga ndithu zizitheka ngati akhristu fa Mulungu anatipatsa maganizo ake ndithu. No, that's something that I just wanted to add some tomatoes and some onions and some garlic to the best presentation of Victor. Thank you very much. Amangofuna onjezerepo kuphera mphongo kutsirapo katomato kantedza katsabola kakambuzi pa presentation yodabwitsa yapamwamba imene Victor apanga. Zikumukombira. Thank you so much, Mr. Pyoka. Do we have a last question for tonight? Any last comment before we go? The floor is open. Funso lomaliza kapena ndamanga yomaliza isanatheke nthawi yatsalayi penani ndifunafuse.